creativity, sports, gym facilities, and natural surroundings. Step into an experience of a lifetime, connecting with the best of the best. Welcome to your Do you dream of studying at a world-class university with an exciting and adventurous life experience? That is what awaits you at SLTC in the Paradise Island of Sri Lanka. Located in the lush suburbs of the city, a 35-acre university of serene greenery, the only state-owned, private sector and corporate-backed university in Sri Lanka. With state-of-the-art accommodation options, feel the warmth of a home away from home. Immerse in the adventure you're looking for at the world's top tourist destination of excitement, beauty, and the hub of activity, Sri Lanka. With exceptional teaching, a multitude of study options, plenty of pathways to choose from, a host of international affiliations to back them up, as well as the opportunity to explore your creativity, sports, gym facilities, and natural surroundings. Step into an experience of a lifetime, connecting with the best of the best. Welcome to your Lifetime Experience University. Do you dream of studying at a world-class university with an exciting and adventurous life experience? That is what awaits you at SLTC in the Paradise Island of Sri Lanka. Located in the lush suburbs of the city, a 35-acre university of serene greenery, the only state-owned, private sector and corporate-backed university in Sri Lanka. With state-of-the-art accommodation options, feel the warmth of a home away from home. Immerse in the adventure you're looking for at the world's top tourist destination of excitement, beauty, and the hub of activity, Sri Lanka. With exceptional teaching, a multitude of study options, plenty of pathways to choose from, a host of international affiliations to back them up, as well as the opportunity to explore your creativity, sports, gym facilities, and natural surroundings. Step into an experience of a lifetime, connecting with the best of the best. Welcome to your Lifetime Experience University. Do you dream of studying at a world-class university with an exciting and adventurous life experience? That is what awaits you at SLTC in the Paradise Island of Sri Lanka. Located in the lush suburbs of the city, a 35-acre university of serene greenery, the only state-owned, private sector and corporate-backed university in Sri Lanka. With state-of-the-art accommodation options, feel the warmth of a home away from home. Immerse in the adventure you're looking for at the world's top tourist destination of excitement, beauty, and the hub of activity, Sri Lanka. With exceptional teaching, a multitude of study options, plenty of pathways to choose from, a host of international affiliations to back them up, as well as the opportunity to explore your creativity, sports, gym facilities, and natural surroundings. Step into an experience of a lifetime, connecting with the best of the best. Welcome to your Lifetime Experience University. Do you dream of studying at a world-class university with an exciting and adventurous life experience? That is what awaits you at SLTC in the Paradise Island of Sri Lanka. Located in the lush suburbs of the city, a 35-acre university of serene greenery, the only state-owned, private sector and corporate-backed university in Sri Lanka. With state-of-the-art accommodation options, feel the warmth of a home away from home.
Immerse in the adventure you're looking for at the world's top tourist destination of excitement, beauty, and the hub of activity, Sri Lanka. With exceptional teaching, a multitude of study options, plenty of pathways to choose from, a host of international affiliations to back them up, as well as the opportunity to explore your creativity, sports, gym facilities, and natural surroundings. Do you dream of studying at a world-class university with an exciting and adventurous life experience? That is what awaits you at SLTC in the Paradise Island of Sri Lanka. Located in the lush suburbs of the city, a 35-acre university of serene greenery, the only state-owned, private sector and corporate-backed university in Sri Lanka. With state-of-the-art accommodation options in the adventure you're looking for at the world's top tourist destination of excitement, beauty, and the hub of activity, Sri Lanka. With exceptional teaching, a multitude of study options, plenty of pathways to choose from, a host of international affiliations to back them up, as well as the opportunity to explore your creativity, sports, gym facilities, and natural surroundings. Step into an experience of a lifetime, connecting with the best of the best. Welcome to your Lifetime Experience University. बॉक्स එක බලමු.
Thank you. This one, this one, this one, this one, two, this.
Do you dream of studying at a world-class university?
paradise island of Sri Lanka. Lush suburbs of the city,
A very good morning, ladies and gentlemen. First of all, we are glad to welcome you all to the SLTC Research University. We are gathered here today to celebrate you, to celebrate a new beginning. This day is all about you. You who have come to the SLTC Research University to become something in your life. I can feel your excitement, and I guarantee you all that you will build your future from this academy. SLTC Research University is the one and the only fully residential research-based state-sponsored university in Sri Lanka, established with a primary focus to meet the national need to expand and improve the quality of higher education opportunities and facilities in line with international universities. SLTC Research University has expanded the study space for undergraduates in Sri Lanka. We are a private higher education institution with a vision to create a top globally ranked university in Sri Lanka. For world-class education and graduate employability, we maintain high academic and teaching standards. SLTC Research University's curriculum is diverse. We have several schools, including ones for science, engineering, IT, technology, music, and business. Our campus facilities are a real departure from what students otherwise experience with private higher education institutions. Once again, welcome you all. සුබදෑසනක් සිළුම දෙනාට අලුත් දවසක අලුත් බලාපොරොත්තු ගොන්නක් පොදිබැඳගෙන ජීවිතයේ තවත් එක් නැවුම් පරිච්ඡේදයක මුල පිරීමට පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාටම ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික පර්යේෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ 2026 අධ්‍යයන වර්ෂයේ සමාරම්භක දිනයට සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ජීවිතයේ තීරණාත්මක පරිච්ඡේදයක මුල් පිටුව පෙරළන අද දවසේ තම අනාගතය කලෙලි කරගන්නට ඉතාමත් නිවැරදිම තීරණයගෙන අද මෙලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම සහ එකම පර්යේෂණ විශ්වවිද්‍යාලය වෙත පැමිණ සිටින අපේම සහෝදර සහෝදරයන්ගේ සිහින ඒ අයුරින්ම මල්පැල ගැන්වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල අතරින් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක් තුළින් සිසුවෙකුට ලබන්න පුළුවන් සියලුම අත්දැකීම් ඔබට ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වී තියෙන බව ස්ථාමත් සතුටින් දන්වන්න කැමැතියි. විශ්වවිද්‍යාලයක් තුළ සිටිය හැකි විද්වත්ම මහාචාර්යවරුන් හා කතිකාචාර්යවරුන්ගෙන් පරිපූර්ණ වූ ඇදුරු මණ්ඩලයත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය එහි සිසුන්ට වඩාත් උසස් ගුණාත්මක හා කාලීන වූ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට හැම විටම බැඳී සිටින විශ්වවිද්‍යාලයක් බව අවිවාදිතයි. ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙතෙක් බිහි වූ සියලුම විශ්වවිද්‍යාල අතරින් තියවන්නේ 24 පැය පුරාවටම විවෘතව පවතින ශ්‍රී ලංකාවේ එකම හා ප්‍රථම රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලය නිසාවෙන්. අධිතාක්ෂණික මෙවලම් වලින් බලගැන්වුණු පර්යේෂණාගාර සහ රසායනාගාර විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන්ගේ ආරක්ෂාව 100% තහවුරු කෙරූ විශ්වවිද්‍යාල භූමිය තුළම පිහිටි නේවාසිකාගාරයත් ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය අනිකුත් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල අතරින් වෙන්කොට තබා ගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා. සම්මානලාභී කළමනාකාරීත්වයකින් හෙබි ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය සමගින් මා එකී නොකී උසස්ම අත්දැකීම් සමූහයක් ලබා ගැනීමේ වාසනාව ඔබ සියලු දෙනාටම උදා වනු ඇති බව නම් නොඅනුමානයි. உங்கள் அனைவருக்கும் எனது காலை வந்தனங்கள். முதலில் உங்களை SLTC ஆராய்ச்சி பல்கலைக்கழகத்திற்கு வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இன்றைய தினம் உங்களுக்கான தினமாகும். உங்களை கொண்டாடுவதற்கான தினமாகும். இன்று நீங்கள் SLTC ஆராய்ச்சி பல்கலைக்கழகத்திற்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது லட்சியத்தை அடைவதற்காக வந்துள்ளீர்கள். உங்கள் உற்சாகத்தை என்னால் உணர முடிகின்றது. மேலும் இந்த பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து உங்கள் எதிர்காலத்தை நீங்கள் உருவாக்குவீர்கள் என்று நான் உத்தரவாதம் அளிக்கின்றேன். SLTC ஆராய்ச்சி பல்கலைக்கழகம் இலங்கையில் உள்ள ஒரே முழுமையான குடியிருப்பு ஆராய்ச்சி அடிப்படையிலான அரசால் அனுசரணை வழங்கப்படும் பல்கலைக்கழகமாகும். சர்வதேச பல்கலைக்கழகங்களுக்கு ஏற்ப உயர்கல்வி வாய்ப்புகள் மற்றும் வசதிகளின் தரத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் தேசிய தேர்வையை பூர்த்தி செய்வதற்கும் முதன்மையான கவனத்துடன் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள SLTC ஆராய்ச்சி பல்கலைக்கழகம் இலங்கையில் இளங்கலை பட்டதாரிகளுக்கான படிப்பு இடத்தை விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
நாங்கள் ஒரு தனியார் உயர்கல்வி நிறுவனம். உலகளாவிய தரவரிசையில் இலங்கையில் சிறந்த ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கும் நோக்குடன் உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்வி மற்றும் பட்டதாரி வேலைவாய்ப்புகளுக்காக நாங்கள் உயர்கல்வி மற்றும் கற்பித்தல் தரத்தை பேணுகின்றோம். SLTC ஆராய்ச்சி பல்கலைக்கழகத்தின் பாடத்திட்டம் மிகவும் வேறுபட்டது. எங்களிடம் அறிவியல், பொறியியல், தகவல் தொழில்நுட்பம், இசை மற்றும் வணிகப் பள்ளி உள்ளிட்ட பல பள்ளிகள் உள்ளன. தனியார் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர்கள் அனுபவிக்கும் அனைத்து அனுபவங்களையும் SLTC ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு வழங்குவதற்கு தயாராக உள்ளது. நன்றி. So, it is essential that we pay tribute to our traditions. Therefore, keeping up with our traditions, earning the divine blessings, it's time for us to light the traditional oil lamp. For that, I would like to invite Mr. Lalit Veeratunga, Engineer Ranjit Rubasingha, Dr. Jagat Vijayavardhana, Dr. Nanda Gunavardhana, Dr. Udesh Oruthota, Mr. Heminda Jayavira, Dr. Rajiv Malvarachi, Professor Hilary Silva, Dr. Nandika Migunthenna, Mr. Nadika Guruge, Mr. Ranjit Gunavardhana. Also, I would like to invite a brother and a sister representing the class of 2026B. Ladies and gentlemen, I invite you all to light the oil lamp. You all. Now, ladies and gentlemen, at this time, we request you to rise from your seats for the anthem of SLTC Research University.
shelter we shall grow, under thy guidance we shall go, under thy shelter we shall grow, under thy guidance we shall go, under thy shelter we shall grow, under thy guidance we shall go, forward forever, in the path of the ways of Manoah, hail to thee, Alma Mater, hail to thee, hail to thee, hail to thee. As we sing the unity guide, as we explore the world of may you grow and may you go forward forever, and to thee, Alma Mater, and to thee, and to thee, Alma Mater, and to thee, and to thee, Alma Mater, and to Thank you, everybody. Now, please join me in inviting Engineer Hemint Jayaviva, Registrar, SLTC Research University, Director Planning, SLTC Research University, to deliver the welcome speech for the inauguration ceremony. Engineer Ranjit Rupasinghe, our President and the CEO, Lalit Veeratunga, our Council Member and the keynote speaker for today's event, Dr. Ajit Pascual, Council Member, members of the directors of SLTC Research University, school heads, faculty heads, and other members of the academic staff as well as members of the non-academic staff, current students, and also, most importantly, our new batch 2026B batch. For the first time, we are welcoming you. And also, last but not least, the parents of the new batch. So thank you very much. I welcome all of you for this very important day of your life, the inauguration day. So I think, I remember when I first came to, like you, first time in the university, it was a special day during my life. I still remember most of the things very vividly what happened on that day. So I guess you also get the same feeling. So I'm very thankful for the new batch students as well as the parents for selecting SLTC Research University for this next very important 4 years of your life. So what we believe is that
is an age bracket, 18, 19 to maybe 22, 23, that age bracket is the best time in your life. Why I say that is the time that you have both mentally and physically the fittest. I don't think you will get a better time in your life. So this 4 years has to be the best time in your life. So I think as SLTC Research University, one of the youngest universities in Sri Lanka, but a university that has grown exponentially for the last 7 years, and we have the entire capacity to make your life in the next 4 years as the best time of your life. So that's our pledge. And with that pledge, I welcome all of you for the inauguration day for batch 2026B. Thank you very much. Thank you, sir, for your very informative speech. Next, a talented board of directors are the key to success of an institution. So, to address the event, I would like to welcome Dr. Jagat Vijayawardena, Director, Academics, SLTC Research University. Very good morning to all of you. Our council, our CEO and President, Engineer Ranjit Prabhasinghe, and our council member, Mr. Lalit Veeratunga, and Dr. Ajit Veskwal, and also our directors, head of schools, and the faculty, also the students, and their parents. So I am very honored at this moment to address you as the Academic Affairs, Director Academic Affairs of SLTC. And this is a place that you can mold yourself to the next chapter of your life. So please forget about all what you have been doing till now. Start with a blank page from today onwards with open mind. You will see very different approach of academic life here, as well as the academic interaction and delivery. So therefore, please prepare and vigilant for that. And as the head of Director Academic Affairs, I am responsible for graduating you on time. I do my best of it to complete this with the highest quality, which is incomparable to the any place. So you will experience the very special way of delivery here. And since you are used to, in your kindergarten to your A-levels, very compact fashion of only concentrating on the classroom, most of you, some may be exceptional cases, but here we more focus with the academic activities as well as to build up a good citizen and also very good personality when you are passing out. So I want to mention that. So you will not see, for instance, very compact sitting lectures from morning 8 o'clock to 5 o'clock here. You will have free time and live that free time within the university and use your creativity along with the academic knowledge that you are getting here. So please make it as an opportunity. And so you will get all the necessary support from our academic staff and the guidance. So as you see, the current teaching and learning process has changed over the period of last few years.
because knowledge can be found anywhere, but the experience sharing from the experience academics are the main component we are focusing on the delivery. Other content will be always available passively and guided you to the direction what you want. And please think innovatively. We are looking for the innovative graduates at the end of 4 years. So if you are, please, you are, as Mr. Heminder said, this is best time of your life. Do the imagination. Create yourself. Don't try to copy and just pass from the degree. Do something new. That is what I am expecting. I will make sure that you will be graduated on 4 years. So therefore, please utilize the resources here as well as the academic staff and create your own path. Wish you all the best. Thank you very much. Thank you, sir, for that wonderful speech. Next, I would like to invite Dr. Nandagunawardana, Director, International Affairs, SLTC Research University. Good morning, Founder President Engineer Anjit Rupasinghe, our keynote speaker Mr. Lalit Thirathunga, Council Member Dr. Ajit Pascual, Directors, Heads of the School, Faculty School, staff members, dear students and parents. I think this is a very special day for all students gathered here today. When I had a chance to talk with your parents in the morning, I asked one question from everybody. So I had a 10 to 15 minutes engagement with them. What kind of student that you need after 4 years? I asked that question. Almost all gave the same answer. We need our son or daughter who can work anywhere in the world. So that is the answer. So, as the Director of International Affairs and also one of the persons who has engaged heavily in research, innovations and inventions, I can guarantee that we are going to produce a well-rounded student who can work anywhere in the world. That is our pledge. Why I am telling that? So and some parents ask me, what are the main differences that we are having in SLTC when compared to other state and non-state universities? So my answer was very different. When it comes to international affairs and research, we are an innovative university. We are producing a lot of new innovations and inventions. And also, we have many international partnerships. A lot of parents raise their hands. I want to send my kids to Australia, New Zealand, UK, any part of the world. So, you have that opportunity too. In addition to that, from our office, we facilitate you all, if you like, to do your internship. And we got European fund for the credit mobility. And we are the only non-state university in Sri Lanka having multi-million euro capacity building or research grants. In addition to that, we also help our students to work with international scholars. Then you can gain a lot of new knowledge from them. So those are the main differences that we are having in SLTC Research University. Then there is another question about the academic delivery and the quality. And some parents ask the job opportunities. So the answer same. We are producing highly skilled students. Then employability rate is 100%. So those are the things that we can assure to you from our side.
So I am not going to take much of your time. I think within next 4 years, you can engage with our staff members and also staff members in our office to explore your career possibilities in international arena. I think that is one of the main requirement these days, especially our daughters, sons and daughters and their parents looking for. So we are happy to provide that service in different aspects. And I would like to congratulate all for selecting SLTC, and we assure your future in next 4 years. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir, for that wonderful words. Next, I would like to invite Dr. Udesh Orthota, Director, Resources, SLTC Research University. Good morning, dear President. First of all, I would like to welcome you all for the SLTC Research University. So you become the ninth generation of this SLTC family. So during this first day of your university life, I would like to bring few points for your consideration. So the first is actually what we want is to create a kind of an industry-ready emotional intelligent graduates. So this is your first day at SLTC, and you are starting your new journey at this with this SLTC family. So sometimes you may feel like your day is fully packed with back-to-back lectures from 9 to 6. Some days, so you may not have any lectures at home. This is completely different from your traditional tuition classes. So we are creating a kind of a different environment here with a kind of a, so we are creating a kind of a liberal environment for learning and a kind of a freedom to enjoy, not to misuse. So with this freedom and this liberal environment, you can basically get lot during this 4 years time. So what actually we want you to do is actually we want to mold a set of individuals who are unique from the rest of the group. So we are delivering a same curriculum, but you have a provision to mold yourself with a different stencil. So this is the simple difference between the other state and unstate universities and ourselves. So with this liberal environment and the freedom, you can mold yourself to become a kind of a unique individual in the industry. Then only the industry will pick you for a job. So we are assured that we are capable of delivering that you are confident of getting that benefit. So the second is actually you want to become a professional. After 4 years time, so you will be a kind of a professional engineer or a technologist, maybe accountant, manager, a software developer, or else maybe a kind of a musician. So this 4 years time is to mold yourself to get a real profession, start your professional career after 4 years time. So you have to think in a different way. So you have to talk in different way. So you have to behave and communicate with people in a different way. So you have to maintain that professionalism with you. Otherwise, you can't basically start your career as a professional graduate. So keeping this
tough mind, you can start your journey here. So this environment is for you to get the experience. You can trial out anything. So this is the time to test it yourself. So once you get into the industry, you don't have any time to test yourself. So these 4 years for you to test and get your sharpen in those skills that industry requires. So at the last, I want to make a request from parents, because I know that from the day one onwards, so they were in the behind of these kids. Otherwise, these kids are not here at the moment. So they will choose different paths. So I want all these parents to be attentive, be supportive, and actually guide these kids to bring them to the next level. So we let them to fly alone, otherwise they will not take the decisions for their life, so they will not take any responsibility in the future. So with that remark, I would like to wind up my speech, actually making all the best for your future endeavors. Thank you. Thank you, sir. I would like to thank all the directors for adding their wonderful words to this ceremony. Moving on to deliver the keynote address, it's my pleasure to welcome Mr. Lalit Weeratunga, former secretary to the President of Sri Lanka, who has extensive experience as a senior public sector executive for 38 years in the government of Sri Lanka. Hands-on experience in administrative reforms, education reforms, global exposure as an ILO and UN expert. Elected as chairman, Commonwealth Telecommunications Organization for 4 years. Also held the chair of the Asia Pacific Committee of ICT Experts, UNESCAP. So please put your hands together to welcome Mr. Lalit Weeratunga. Subha Udayasanak, Mitravaruni. Good morning to all of you. Founder President, Engineer Ranjit Rubasingha, Council Member Dr. Ajit Pasquale, Directors, Heads of School, the distinguished faculty, dear parents, and dear sons and daughters. Well, you have heard a lot about the SLTC, and I'm not going to dwell upon it. But I just want to tell you that you have come to a very different place. Until you come here, you wouldn't believe that there is a place like this. Well, that happened to me the very first day I came here. It's such a wonderful environment to learn. As the directors mentioned, the way we have been learning has changed considerably. There is no one here to teach you, but you have a distinguished faculty to guide you, that I can tell you. They will tell you where to find what you need to find. And if you falter, if you make a mistake, they will help you to remedy it. Teaching and learning has become a completely a different subject altogether. Gone are the days when we were students where we had to depend on a teacher, that the knowledge came from them. Today you know where to find knowledge. There's
the directors very clearly mentioned, you know where to find knowledge. So no one is going to tell you, this is what you need to be doing. So you will experience a very different student life here. I can't think of a better student life, seriously. I've seen many universities in the world. I've seen many universities in Sri Lanka. Why I love this place, I seriously love this place, is because it's going to create a completely different learning environment. මා සිංහලෙනුත් වචන කීපයක් කිය යුතුයි. මොකද මං හිතනවා සමහර දේවල් අපිට ඉතාම හොඳට sannivedanaya කරන්න පුළුවන් අපි ඉගෙනගත් භාෂාවෙන්. අපේම භාෂාවෙන්. ආදරණීය දූ දරුවනි මට ඔබට එකක් කියන්නට පුළුවන්. ඔබ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අමුතුම තැනකට. මෙතනදී ඔබ ලබා ගන්නා ඒ අත්දැකීම් අපේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් කිව්වා වගේ මේ කාලෙදි පමණයි ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ අවුරුදු 3-4 ඇතුළත. මොකද ඊට පස්සේ ඔබ යන්නේ වෙනත් තැනකට. ඔබ වැඩ ලෝකයට යනකොට, ඔබ රැකියාවට යනකොට එහි තිබෙන පරිසරය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. එතන ඉගෙන ගන්න වෙලාවක් නැහැ. ඔබේ ඒ ස්වාමි පුත්තු ඒ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබෙන් යම්කිසි කාර්යභාරයක්. සමහරලාට අපි කියන on the job training වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මං හිතන්නේ මෙවැනි වෙලාවක් මෙවැනි කාලපරාසයක් ඔබට කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ කාලයෙන් ඔබ උපරිම ප්‍රයෝජන ගත යුතුයි. I always believe in certain things that I have read and I follow very strictly. I hope you will also find this book very useful. The 7 Habits of Highly Effective People by a very renowned author called Stephen Covey. Well, he talks about 7 habits of very highly effective people in the world. It was a research done by him from Alexander the Great to the time that he did his PhD. He looked at leaders and found, why are people successful? Why are people effective? What are the things that they do? Of all those things, I dwell upon one particular habit. Habit number 2, it says, begin with the end in mind. This is the only university which talks about the end, where you want to go. 2026 class. It could have easily been classed as the 2022 class. That's what most universities do. But here, we want to ensure that you get out in 2026 with the degree that you are searching for and with the knowledge that you wanted to gain. So we have an end in mind. So I want you all to have that end in mind. This is what I want to be. But in doing so, I would also, I think Dr. Orutota referred to it, you're not only just going to learn what was in the books or in the internet. If you don't know how to get on with people, which is the subject of emotional intelligence, so well articulated by Dr. Daniel Goleman way back in 1995, well, it has been there for years and maybe decades, but I think he articulated it so well. 12 or 15 competencies that you need to acquire to be someone who is so successful. You may have knowledge, but you may not know how to deal with the other people. When you go out to a job there will be people on top, there will be people below, but there will also be your mates, the fellows, people who are equal to you. How do you work with these people? What skills do you need? This university will ensure that you will learn those as well. Well, very interestingly, a very renowned professor, Howard Gardner, in 1983 wrote Frames of Mind. He was the professor at the Harvard Graduate School of Education. So the man knew what he was talking about. He had been researching about minds. He had been researching about how people become, or they call that they are intelligent. And then he said, people have
multiple intelligences, not one. Some people may be mathematically intelligent. Some people may be musically intelligent. Some people may be artistically intelligent. But what he stressed was that there would be two intelligences that you need to acquire. Intrapersonal intelligence, know who you are, what your strengths are, what your weaknesses are. And interpersonal intelligence, know the others. How do you build a relationship with the others? This is good for your life at home. This is good for your life when you go out to work. And we are talking about global citizens. We are not talking about young engineers coming out just to work in Sri Lanka alone. Well, some of you may be, but many of you may want to go out into the world there. The world is very different. So you will need to learn the multicultural nature of being someone who is articulate in a multicultural environment. So I want you all to understand something. Please become a good communicator. Please be able to speak well. Whatever language, whether it be Sinhala, Tamil or English. Learn to speak correctly, for which you need to learn the language. We have all the opportunities here for you to sharpen your language skills, to be able to speak, to be able to convey something. A top-class researcher may have found something very useful to the society, but if he can't convey it in the way it has to be conveyed, in writing or in speech, he's a failure. So please learn that when you go out to the world, they expect you to become a top-class communicator. I have seen top people not having much education, but who are able to convince others, who are able to build institutions, who are able to build societies, construct societies. You need to be innovative. So when you become innovative and creative, how do you convey this creativity to others? So become a top-class communicator, which is something that you all need to keep in mind the day you are starting your life. As many of my colleagues here said, I just go back to the time that I went to the university, and the first day, I just cannot imagine what you are going through and what I went through. Not that I was ragged, but there was no welcoming ceremony, there was nothing. We were told your first lecture will be at such and such a place. So we just had to find our way, and we had to find our way throughout our life. Not that I am saying it's bad, it made us what we are today. But here you are being given all that guidance, helping you, guiding you, and mentoring you. Here is a top-class distinguished faculty, renowned for research, renowned for teaching, renowned for guiding children like you. So it's up to you to get the best out of all this. ආදරණීය දෙමාපියනි, ඔබ ගත් තීරණය නිසා තමයි ඔබේ ආදරණීය දූ දරුවන් අද මෙවැනි විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔබ මේ තීරණය ගත්තේ නැත්නම් මොකද ඔබ තමයි මේ දරුවන්ට අවශ්‍ය කරන මූල්‍යමය ආධාරය උපකාරය දෙන්නේ. ඉතින් ඔබේ වගකීම ඔබ හරියට ඉෂ්ට කළායයි මා හිතනවා ඔබට සතුටු වෙන්නට පුළුවන්. ඔබේ දූ දරුවන් මේ පරිසරය තුල ඉගෙනගෙන ලොව ප්‍රකට ඉංජිනේරුවන් පමණක් වීම මං හිතන්නේ මදි. ඔබ ඒ ගැන පැහැදිලිව කියලා තිබුණා. ඔබට ඕන කරන්නේ ඒ දරුවෝ ලෝකයේ සාර්ථක පුද්ගලයන් වන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීම මේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලැබුණත් මං හිතනවා අපේ ප්‍රථම ගුරුවරුන් දෙමව්පියන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට ලැබෙන හැම අවස්ථාවකම ඒ දරුවන්ට මඟ පෙන්වීම කළ යුතුයි. ඔබ මූලික අඩිතාලම දැම්මා. ඒ නිසා දරුවෝ අද මෙතන ඉන්නවා. තව දුරටත් ඔබ මේ උදව්ව කළ යුතුයි. මං හිතනවා අද තරුණ පරම්පරාව අපේ පරම්පරාවල් වලට වඩා ඉතාමත්ම වෙනස්. ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලන්ට උවමනා දේ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒක හොයාගන්න හැටි. නමුත් ඒ සොයා යෑමේදී යම් යම් අතපසුවීම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඒ ගැන තේරුම් අරගෙන හොඳ අවබෝධයෙන් ඒ දරුවන්
යහමගට ගෙනීම තමයි ඔබට කළ යුත්තේ. සමහරලාට කෙනෙක් වැරදි පාරක යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ දෙමව්පියන් හැටියට ඒ අයත් සමග උරණ නොවි. ඒ අය ගැන තිබුණු බලාපොරොත්තු අහතෑර ගන්නේ නැතුව ඒ අය නැවත වරක් දිරිමත් කළ කාල පරාසයකට ඔබ යා යුතුයි. ඒ නිසා මා නැවත වරක් ඉතාමත්ම ගෞරවනීයව ඔබට ඒ ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ ඔබ මේ ගත් ආයෝජනය ඔබටත් රටටත් ලොවටත් ඉතාම වැඩදායි ආයෝජනයක් වෙයි. My dear young sons and daughters, I just want to wish you very well. It's a long journey. You have just stepped out. You have just put your first foot forward. What a long way to go. In that long journey, many things you will learn. Please don't think that the world is going to be kind to you. But the world will be kind to you if you are kind to the world. So there is this reciprocity. There is always this give and take. What you give to the world will give you back. So make sure that you give the best to wherever you work. Because it is you who will finally be able to carry the flag of the SLTC. People will look at you and say, I must send my child to the SLTC. I don't want to mention the name, but I was so happy when I heard this morning that a renowned teacher, a university teacher, who is amongst us today, also decided to send his daughter to this great university. He could have easily, from what I know, he could have easily sent that daughter to a university abroad. But he consented. And the daughter said, well, I need to go to this place. He consented. That's the kind of reputation that the SLTC has. Thank you very much for that decision. And I just want to salute that renowned professor for doing that. And with those words, once again, I wish you very well. Hope your journey will be without any disturbances, encumbrances, any hurdles. But that's not what the world is. So be prepared for it. All the very best to you. Thank you so much, sir, for that valuable knowledge you shared with us and for those kind words. Now, he, being the root driving force of SLTC Research University, he is the compass that activates the magnets of curiosity, knowledge, and wisdom in the students. He is the pillar of strength behind all our endeavors. Let me take the pleasure in inviting Engineer Ranjit G. Rubasinghe, Founder, President, and CEO of SLTC Research University, to address the ceremony. Please put your hands together. ඔබවන් මීළඟ ඇරයුම මේ සියල්ලක්ම පිටුපස සිටින යෝධ හස්තයට. SLT පර්යේෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ මුලපිරීම් ජයග්‍රහණ සියල්ලම පිටුපස රැඳී සිටමින් සිසුන්ගේ වෘත්තීය සුදුසුකම් මෙන්ම අධ්‍යාත්මික ආකල්ප සහ කුසලතා වර්ධනය කරමින් හා පුරෝග්‍රාමීව කටයුතු කරන ඒ නායකත්වය SLTC පර්යේෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ නිර්මාතෘ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඉංජිනේරු රංජිත් රූබසිංහ මහතාට කෙරෙන ගෞරවනීය ආරාධනයයි මේ. Subodhasanak. Good morning to everybody. Mr. Lalit Veeratunga, the council member of SLTC and the keynote speaker today. Dr. Ajit Pascual, member of the council of SLTC Research University. Mr. Heminder, registrar SLTC University, and all the directors and my dear school heads, faculty heads, members of the faculty, and all the other officers of SLTC. And most importantly, dear students, those who decided to join SLTC and start the journey today with us. I should first thank Mr. Veeratunga for wonderful speech that he delivers, which
inspired not only the students but me as well, and thank you so much for doing that in the morning. First of all, I would like to welcome you to the SLTC family, and it's as most of the others told, it will be a wonderful journey of 4 years in your most valuable 4 years of your life. And I would like to congratulate parents, those who have made the decision of sending you here to be part of the SLTC and experience what you are supposed to get in couple of hours time and 4 years their own. And I think I would take little time to explain the vision of SLTC, and then I would like to take a couple of minutes to tell what we expect from you, and then I'm planning to talk to your parents to ask what I'm expecting from them. So why I congratulated you and why I wish you to be being part of SLTC is I think you made the best decision in your life that you could make because of so many reasons. The one biggest reason that I should say for you to be happy is that you will be with a wonderful members of faculty. We have more than 180 members to serve 3,000 students, out of which there are 70 or 65 doctorates, those who have PhDs. So you are among a community of people well qualified to do the job. So I think that's the most important thing. I'm very particular that I put the word out, learn. Because I believe these teachers are not here to teach you, but to work with you to learn something which they don't know, while sharing their knowledge that they gained up to now. So that's our philosophy for faculty and to the students as well. So, as Mr. Veeratunga rightly said, let me tell certain stuff in Sinhala which I believe will be much easier for you to understand and much convenient for me to explain. පළවෙනියටම මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තෝරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ ජීවිතයේ වැදගත්ම අවුරුදු 4 ගෙවන්න. ඒ අවුරුදු 4 විශ්වවිද්‍යාලයක හිටියත් එළියේ හිටියත් වෙන දෙයක් කරත් ඕනම පුරවැසියෙකුගේ නැත්නම් ඕනම මිනිහෙකුගේ වැදගත්ම අවුරුදු 4. අවුරුදු 19 ඉඳලා අවුරුදු 23 වෙනකම්. මේ කාලය ඇතුළත සාමාන්‍ය මිනිහෙකුගේ ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙනවා. ළමයෙක් තරුණයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඩිපෙන්ඩන්ට් කෙනෙක් තනියෙන් ජීවත් වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අම්මලා තාත්තලාගෙන් යැපුණු කෙනෙක් නැත්නම් ඔවුන්ගේ උපදෙස් ගයිඩන්ස් අවවාද උපදේශන අනුව ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක් තනියෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද අපි එතකන් මං සරලව කිව්වොත් අපි එතකන් ගෙදරින් එළියට යනවා නම් අම්මගෙන් හරි තාත්තගෙන් අහලා යන්නේ. අපි මොන හරි වැඩක් කරනවා නම් අම්මගෙන් හරි තාත්තගෙන් හරි අහලා යන්නේ. හැබැයි මේ අවුරුදු 4 ඇතුළත තමයි අපි ඕක වෙනස් කරන්නේ. මේ අවුරුදු 4 ඉවර වෙනකොට අවුරුදු 22 23 වෙනකොට මම තවත් දුරටත් අම්මට කියලා යන්න ඕනේ නෑ ගෙදරින් යනවා කියලා. මම තව දුරටත් අම්මගෙන් තාත්තගෙන් අහලා හැමදේම කරන්න ඕනේ නෑ. ඒ වගේම තමයි ජීවිතේ ගොඩාක් වැදගත් තීරණ මේ අවුරුදු 4 ඇතුළත ගන්නවා. විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් වගේම සාමාන්‍ය ඕනම මිනිස්සෙක්. තමන්ගේ සහකාරය හරි කවුද කියන එක තීරණය කරනවා මේ අවුරුදු 4 ඇතුළත ලෝකයේ වැඩිම ප්‍රතිශතයක් ජනගහනය. ඒ වගේම තමන්ගේ ඉදිරි ජීවිතය මොන වගේද කියන එකත් තීරණය කරනවා මේ අවුරුදු 4 ඇතුළත හැමෝම. තමන් මොන විදිය කෙනෙක්ද වෙන්නේ.
ඉංජිනේරුවෙක් වෙනවද, ගොවියෙක් වෙනවද, ත්‍රිවිලර් එකක් එලවනවද, නැත්නම් මම අලුත් දෙයක් ලෝකෙට හඳුන්වා දෙනවද, පොලිටිෂියන් කෙනෙක් වෙනවද, රටක් පාලනය කරනවද, හොරෙක් වෙනවද? මේ ඔක්කොම මම තීරණය කරන්නේ මේ අවුරුදු 4 ඇතුළත. ඒක නිසා අපි විශ්වාස කරනවා විශ්වවිද්‍යාලයක් විදියට, විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති විදියට අපේ වගකීමක් තියෙනවා කියලා අපිත් එක්ක එන අයට, අපිත් එක්ක ජීවත් වෙන්න එන මේ ළමයින්ට මේ අවුරුදු 4 මෙන්න මේ මම කියපු දේවල් වඩාත් නිවැරදිව කරන්න උදව් කරන්න. ඒක ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ආපු ඩිග්‍රියට අදාළම නැහැ. ඔයාලා ගන්න යන ඩිග්‍රියට කිසිම විදියක අදාළකමක් නැහැ ඔය මම කියපු කාරණා. ඒක නිසා මම මූලිකවම කියන්න ඕනේ SLTC පර්යේෂණ විශ්වවිද්‍යාලය අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ උගන්වන එක නෙමෙයි අංක 1 කියලා. අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ ළමයෙක් අවුරුදු 4කින් පස්සේ නැත්තම් 2026 එළියට යන ළමයා මේ කාමරේ දැන් ඉන්න අයගෙන් මෙන්න මේ මම කියපු තීරණ ටික ගනිද්දි හොඳම තීරණ අරගෙන මම කියපු තීරණ ගන්නිද්දි වඩාත් ඵලදායී තීරණ අරගෙන සහ එහෙම ඉස්සරහටත් ඵලදායී තීරණ ගන්න පුළුවන් පුරවැසියන් පිරිසක් හදන එක තමයි අපි SLTC පර්යේෂණ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ අරමුණට යනකොට අපිට ගොඩාක් දේවල් වෙනස් විදියට කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා අපි ජීවත් වුණු පරිසරය අද වෙනකම් අපි හැමෝම ටියුෂන් පන්තියකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි හැමෝම පාසලට වැඩිය ඩිපෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා ටියුෂන් ගුරුවරයෙක්ගෙන් නැත්නම් ටියුෂන් පන්තියේ දේශන වලින්. ඉතින් මම දන්නවා ලංකාවේ ටියුෂන් කියන්නේ එක ක්ලාස් එකකට ළමයි 1000ක් විතර දාලා මේ වගේ පෝඩියම් එකක ගුරුවරයෙක් ඉඳගෙන පැය 3ක් හෝ 4ක් එක දිගට උගන්වනවා. මොකද 1000ක් ඉන්න පන්තියක ඔයාට කොයි වෙලාවකවත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අපි මෙච්චර කල් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මේ කවුරු හරි කෙනෙක් ස්ටේජ් එකක් උඩ ඉඳගෙන එක පැත්තකට තොරතුරු නැත්තම් දැනුම ලබා දෙන්න. ගුරුවරයා දන්නවා ළමයි දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා දන්න කෙනෙකුගෙන් කියන දෙයක් අහන් ඉන්නවා. ඉතින් මේක තමයි අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ සහ අපිව පුරුදු කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම විභාග. අපි කොච්චර දැනගෙන හිටියත් වැඩක් නැහැ. අපිට විභාගෙට උත්තර ලියන්න බැරි නම්. ඒක නිසා අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි දැනගැනීමේ අවශ්‍යතාවය පැත්තකින් තියලා උත්තර ලිවීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරනවා. ඒක නිසා මම දන්නවා මෙතන ඉන්න බහුතරයක්ගේ හැකියාවට වැඩිය ප්‍රගුණ කරලා තියෙන්නේ උත්තර ලිවීමේ හැකියාව. ඉගෙන ගන්න දියුණු වෙන්න සාමූහිකව කරන්න තියෙන හැකියාවට වැඩිය දියුණු කරලා තියෙන්නේ කාගෙන් හරි කියන දෙයක් අහගෙන ඉඳලා ඒක කොහොමද ප්‍රශ්න පත්‍රයක උත්තරයකට පරිවර්තනය කරන්නේ කියලා. ඒක නිසා මම ඉතාමත් කැමතියි කියන්න අම්මලා තාත්තලාට විශේෂයෙන් සහ මෙතන ඉන්න දරුවන්ට මේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කර යුතුයි. ඒක අපිට අවුරුදු 2ක් 3ක් අරගෙන හිමිහිට ට්‍රාන්සිෂන් එකක් කරන්නත් බෑ. මොකද we don't have time. අපි මේක අවුරුදු 4ක් ඇතුළත කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි දැනුවත්ව ඒකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම කියන්න කැමතියි අපි මෙතන ඉඳලා අද ඉඳලා මේ හැම ශිෂ්‍යයෙක්ම සලකන්නේ වැඩිහිටියෙක් විදියට. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ තමන්ගේ තීරණ තමන් විසින් ගන්න. මම කැන්ටින් එකේ ගිහිල්ලා අද රැට පාන්ද කන්න බද්ද කන්න කියලා අම්මගෙන් කෝල් කරලා අහන්න ඕනේ නැහැ. නේද? මම යාළු වෙලා ඉන්නේ මේ යාළුවත් එක්කද මේ යාළුවත් එක්කද කියලා අම්මගෙන් අහන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද දැන් ඔයාලා වැඩි හිටියෝ අවුරුදු 18ට වැඩි අය තමයි අපි බඳවගෙන තියන්නේ ඔක්කොම මේ විශ්වවිද්‍යාලේ. ඒක නිසා පළවෙනියටම දැනගන්න ඕනේ ඔයාලා තනියෙන් තීරණ ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ විශ්වවිද්‍යාලේ ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. ඒකත් මම කියන්න ඕනේ බය නැතුව. මොකද මේ විශ්වවිද්‍යාලේ පැය 24ම ඇරලා තියෙන්නේ. අපේ විශ්වවිද්‍යාලේ එකම හොස්ටල් එකේ ගෑනු ළමයි ඉන්නවා ඒ වගේම පිරිමි ළමයිත් ඉන්නවා හැබැයි වෙන වෙන කාමරවල වට එකට.
ඒතර අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ කවුරුත් නෑ මුර කරන්න මේ ළමයා කොහෙටද යන්නේ මේ ළමයා වෙන මොනවද කරන්නේ කියලා බලන්න. ඒක නිසා මේ හැමෝටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ තමන් ගැන හොඳ අවබෝධයකින් තීරණ අරන් ජීවත් වෙන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේක අම්මලා තාත්තලා තේරුම් ගනී කියලා. අපි මේ தത്വයට ළමයි දියුණු කරේ නැත්නම් අපිට අවුරුදු 4කින් පස්සේ 2026 ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යවන්න වෙන්නේ ළමයි වෘත්තීයවේදියෙක් නෙමෙයි. ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි කොහෙවත් ලෝකේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ නැහැ දැනුම තියෙන ළමයි. මේ ලෝකයේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැනුම තියෙන වෘත්තීයවේදියෙක්. නායකයෙක්, තීරණ ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්, තනියෙන් වැඩක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. So if we don't do this now, I don't think that you will have time to do it. ඒක නිසා we had to take some bold decisions. අපිට සමහර වෙලාවට අර අමාරු තීරණ ගොඩක් ගන්න වෙලා තියෙනවා. අපි ඒවා අරගෙනක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහටත් එහෙම බය නැතුව ගන්නවා. මොකද අපි විශ්වාස කරනවා අපේ පරමාර්ථය තමයි මේ ළමයි අවුරුදු 4ක් ඇතුළත විශ්වවිද්‍යාලය ඉවර කරලා යනකොට තනියෙන් නායකයෙක් විදියට ආයතනයක වැඩ කරන්න පුළුවන් ළමයි පුරවැසියෙක් බවට පත් කරන්න. අපි ඉංජිනේරුවෙක් හදලා වැඩක් නැහැ ටෙක්නිකල් ඔෆිසර්ස්ලා ටිකක් මැනේජ් කරන්න බැරි. අපි මැනේජර් කෙනෙක් හදලා වැඩක් නැහැ තමන්ගේ යටතේ ඉන්න එක්සිකියුටිව්ලා මැනේජ් කරන්න බැරි. ඒකට අවුරුදු 4ක් යනකොට ඔයාට ඉංජිනේරුවෙක් කියලා සහතිකයේ තිබුණාට වැඩක් නැහැ. අර අනිත් මූලික දේ කරගන්න බැරි නම්. ඔයාට මැනේජර් කෙනෙක් කියලා ග්‍රැජුවේෂන් එකේ සර්ටිෆිකේට් එකක් තිබුණාට වැඩක් නැහැ. ඔයාට ගිහිල්ලා රස්සාව අරගෙන ඔයාගේ යට ඉන්න කට්ටියව කළමනාකරණය කරන්න බැරි නම්. So we will have a completely different approach. ඒ වගේම අපි මේක කරන්න මෙතන පාදුක්කේ I'm very happy that everybody is happy to see this place and enjoying the ambience and the environment. අපිට මෙතන අපි ඉගෙන ගන්න වටපිටාවක් හදලා තියෙනවා වගේම අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙනවා කොළඹ Trace Expert City එකේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්කම. So අපි එකම බිල්ඩින් එකේ එක කෑල්ලක විශ්වවිද්‍යාලය පවත්වගෙන යනවා. ඒකේ ඉතුරු ටිකේ තියෙනවා ලංකාවේ තියෙන හොඳම සහ ප්‍රමුඛම රිසර්ච් based software කරන companies. සහ අනිකුත් දේවල් වේගා කාර් එක හදන තැන මේ වගේ ගොඩක්. So we will actually put you there as well for certain lectures. එතකොට වාගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මෙතනක් තියෙනවා එතනක් තියෙනවා. So you should be able to work here very calmly and you should be able to go and work with the industry people. You can sit in the same canteen with the CEO of the largest software company in the country at the moment. So this මේක තමයි අපි create කරන environment එක සහ අපිට අවශ්‍ය කරන වටපිටාව. ඒ වගේම මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ ළමයි එවලා තියෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන එකම ස්වාධීන විශ්වවිද්‍යාලයට. මොකද මම මෙහෙම කියන්නේ බොහොම වැදගත් කාරණාවක් නිසා අපි non state university එකක් තමයි. අපි මුදල් අය කරන විශ්වවිද්‍යාලයක් තමයි. නමුත් ලංකාවේ කවුන්සිල් එකකට සම්පූර්ණ බලතල තියෙන එකම විශ්වවිද්‍යාලය සහ කවුන්සිල් එක විසින් කවුන්සිල් එක පවත්වාගෙන යන එකම විශ්වවිද්‍යාලය SLTC පර්යේෂණ විශ්වවිද්‍යාලය. අනිත් හැම විශ්වවිද්‍යාලයකම කවුන්සිල් එක තමයි ඉහළම තීරණ ගන්න. හැබැයි ඒකට මෙම්බර්ස්ලා පත් කරන්නේ එක්කෝ රජයෙන් එක්කෝ ඒක අයිතිකාරයා. නමුත් අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තමයි අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ කවුන්සිල් එක තමයි ඔක්කොම තීරණ ගන්නේ. ඒ හැබැයි කවුන්සිල් එකට මෙම්බර්ස්ලා පත් කරන්නේ දැන් ඉන්න කවුන්සිල් එකම තමයි. ඒක නිසා මේකේ වැඩවලට පිටින් ඇවිල්ලා කවුරුත් ඇඟිලි ගහන්නේ නැහැ. මේකේ වැඩ ආණ්ඩු මාරුනාට මාරු වෙන්නෙත් නැහැ. මේකේ වැඩ ආයෝජකයෝ මාරුනාට වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා we have a very well defined objectives, we have very well designed targets and we know what to do and we know how to do and we are doing it. So ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඒකත් මේ හැමෝම දැනගනී කියලා. මේක නිසා අපිට ගොඩාක් වාසි තියෙනවා.
එකක් අපිට පුළුවන් අපිට ඕන හොඳම අයව හය කරන්න. ඒගොල්ලන්ට අපි ගෙවන පඩිය රජයේ මිම්මෙන් මැනලා මේ ගානින් නවත්තන්න ඕනි කියලා නියමයක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ අපේ ෆැකල්ටි එක වැඩි කරන්න 60කට PhDs තියෙන. ඒ වගේම අපිට අනිත් පැත්තෙන් තව තියෙනවා වාසි ගොඩක්. අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ නිදහස උපරිමයෙන් දීලා තියෙනවා හැමෝටම. මම දැන් කිව්වා කවුරුත් බලන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි වැරද්දක් හම්බුනොත් දෙන්න පුළුවන් උපරිම දඬුවම දෙන්නත් අපිට මේක නිසා හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා I don't want to tolerate any wrong things happen in this organization. I'm very glad the council has given me the authority to fire students or remove students if their behavior is not good. ඒක නිසා මම බොහොම සතුටුයි කියන්නේ මේ විශ්වවිද්‍යාලේ රැගින් නැහැ. එහෙම මම දන්නවා parents ලාට ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. I make sure that there is no such thing in this university. එහෙම හම්බුණු ගමන් we will just let him go the following day. ඒක තමයි පළවෙනිම වැඩේ. අනිත් එක දෙවෙනි වැඩේ. අපි මුදල් අය කරනවා තමයි. හැබැයි අපි මුදල් අය කරන එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා හරි සේවයකුත් දෙන්න. ඒක නිසා තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ staff student ratio එක 1:15ක් හෝ 1:20ක් කියන උපරිම අවම මට්ටමක තියාගන්න. ඔයාලා ඕනම ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයක හොයලා බැලුවොත් staff student ratio එක we are maintaining the minimum, the least. At the moment it's 1:16 or 17 and we will go maximum up to 1:20. ඒක නිසා ඔයාලා ඔයාලා ගෙවන මුදලට අපි අනිවාර්ය වටිනාකමක් දීලා තියෙනවා. අපි හිතනවා ඔයාලා මේක නිසි පරිදි පාවිච්චි කරයි කියලා ඒ resources. මොකද those are I think those are the stuff that we actually spend the money that we gain from you. ඒතර ඔයාලගේ සල්ලි වලින් තමයි මේ ඔක්කොම resources මේ ලස්සන environment එක මේ වටිනා ගුරුවරු මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ ඔයාලා අපිට pay කරන එක. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලගේ වගකීමක් ඒවා නිසි පරිදි පාවිච්චි කරන එක. අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි we have a wonderful curriculum which we developed very recently. එතකොට දැන් මෙතන ඉන්න ශිෂ්‍යෝ කවුරුවත් දැම්ම කලබල වෙන්න එපා. මම කරන්නේ engineering ද business ද නැත්නම් technology ද IT ද කියලා. You have 6 more months because we have a basic curriculum for first semester so that you will have freedom to decide, like if you want to switch from business to engineering ඔයාලට පුළුවන් අවුරුදු පළවෙනි semester එක ඉවර වෙනකොට ඔයාගේ field එක මාරු කරන්න. ඒක නිසා just feel free, study, learn, talk to the rest of the people, talk to the academic faculty members to understand whether you have chosen the right program. You have 6 more months. Don't rush. Take your time, talk to your colleagues, talk to the faculty members and understand whether you are in the right program. We will give you 6 months because first 6 months you all will learn the same subjects. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙනවා schools 7ක්. ඒකේ business school එක, technology, music ඔය වගේ ගොඩාක් variation එකක් තියෙනවා. So you should be able to make friends in all these faculties. Don't try to go and just be friend with your classmate or in the person who is doing the same program. එක වැදගත් දෙයක් මට කියන්න ඕනේ කම තිබ්බාද? ඒ වගේම මම හිතන්නේ මේ තව වැදගත් කතාවක් ලලිත් වීරතුංගත් සඳහන් කරා. I think I need to emphasize that the communication ability. We are running 2-year program in parallel to the degree programs. CCSD කියලා Center for Communication Skills Development Unit එකෙන් තමයි මේ program එක offer කරන්නේ. මේ program එක pass වෙන්නේ නැති කවුරුවත් අපි graduate කරන්නේ නැහැ.
keep that in mind in your first day. However good that you do your degree, you will not be graduating until you get through this particular program. මොකද අපි ඒක කරලා තියෙන්නේ කොච්චර දැනගත්තත් වැඩක් නැහැ communicate කරන්න බැරි නම්. So communication ability is the most important talent that you need to develop within these 4 years. Because the rest of the stuff, the content, you can find from the internet, you can Google it and find it. Only ability that you need is to understand and convert it into something productive and communicate what you did. If you can't do that, අර ඔක්කොම දැනගෙන තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. So make sure you focus, you go to the classes, get the maximum use of this communication skills development. So we teach English, Chinese, French and few other languages as well. You can pick and choose. And it's not the language important. ඔයාලට සිංහලෙන් හරි කමක් නැහැ දන්න දේ හරියට කියන්න පුළුවන්. So communication is not language, remember. Okay? So that's the other most important thing that I just wanted to highlight. And finally, I just wanted to tell something to parents. As I told you, මේ ළමයි ඔක්කොම අපි සලකන්නේ වැඩිහිටියෝ විදියට. So මම ඉල්ලා හිටිනවා දෙමව්පියන්ගෙන් ඒකට ගරු කරන්න කියලා. Respect that you made an adult and you should be proud. ඒක නිසා ඒ adulthood එකට ගරු කරන්න මේ ළමයින්ගේ. තව දුරටත් ඕන් ළමයි කියන මානසිකත්වයෙන් පොඩ්ඩක් අයින් වෙන්න. So that they will grow faster. අංක 1, අංක 2 and please don't pressure them. මේ ඕන්ට තව දුරටත් බලපෑම් කරන්න එපා. හැමදාම grade book එක අරගෙන A එකක් තියනවාද B එකක් තියනවාද වගේ දේවල් බලන්න යන්න එපා. ඒක ඒ ළමයින්ට කරගන්න අරින්න. මොකද මේ ළමයින්ට මේ ගුරුවරු ඇති තරම් ප්‍රෙෂර් කරනවා. මේ ගුරුවරු ඒගොල්ලෝ ඇති විදියට ප්‍රමාණාත්මකව ප්‍රෙෂර් කරනවා. They will have අර මොනවාද continuous assessments තියනවා, project reports දෙන්න තියනවා, තව ගොඩාක් දේවල් තියනවා. So if parents start pressurizing them, they will have to go to අර අපේ තියෙනවා psychology unit එකක් එතෙන්ට යන්න වෙනවා ළමයින්ට. So I request very kindly from the parents, don't pressure these kids. Let them study. But keep an eye. If you have any doubt, feel free to contact the administration or the lecturers, or even you can talk to me. So if you have any doubt, ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ළමයාත් එක්ක ඒක ගැන කතා කරලා ඔහුව ප්‍රෙෂරයිස් කරන්න නැතුව ඔයාට පුළුවන් මේ ස්ටාෆ් එකත් එක්ක කතා කරන්න. නැත්නම් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකත් එක්ක කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් මාත් එක්ක කතා කරන්නත් පුළුවන්. මොකද we are responsible for your kids. කවුරු හරි කෙනෙක් ඉගෙන ගන්නේ නැත්නම් ඒ ස්කූල් එකේ faculty එක responsible. ඒක නිසා you have all the rights to query about your child from the faculty. ඒක නිසා දෙමව්පියන්ගෙන් මම අවසාන වශයෙන් ඉල්ලා හිටින්නේ මගේ කතාවේ කරුණා කරලා මේ ළමයින්ව ප්‍රෙෂරයිස් කරන්න යන්න එපා. දෙවෙනි එක වැදගත්ම එක අපි අර කලින් කියපු qualities එකක්වත් develop වෙන්නේ නැහැ පන්ති කාමරයක හිටියට. You can't be a leader by being in the room. You can't be a good professional or a good communicator by being in the room. You can't develop your personal skills by simply being isolated. You can't be a good personal relationship with individual with good personal relationships with simply being in a room. එතන මේක කරන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අනිත් අයත් එක්ක collaboratively කරන වැඩවලට යන්න. So we call them extra curricular activities or co-curricular activities. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා club, society, sports, so many activities. ඒතර අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙනවා
societies 40ක් විතර societies තියෙනවා. We have sports meets, we have in sports, we are participating national level games as a university. Sports වලට we are treating in a very big way. ඉතින් ඒක නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතන ඉන්න හැම ළමයෙක්ම at least one co-curricular activity එකක සම්බන්ධ වෙයි කියලා. මොකද ඒක අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන අවශ්‍යතාවයක්. So during the orientation you will have time to talk to these clubs, societies and sports clubs. Talk to them and understand what fits to you. Go and join and be part of it. ඒක අපි අපේ registrars department එකෙන් monitor කරනවා whether you are actively engaging at least one extra curricular activity කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් හරි වැදගත්. Make sure that you are part of one of these things. Yeah, finally මට කියන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි අනිත් එක අපි independent university එකක් අපි depend වෙන්නේ ඔයාලා pay කරන school fee එකෙන්. So ඒක regularly pay කරගෙන යන එක is the other important thing. Because we don't want to send you reminders, we don't want to cut your kids LMS asking money. These are very not professional and nice things to do. ඒක නිසා ඔයාලගේ payment එක වෙලාවට කරන එකත් හරි වැදගත්. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ගෙවන දවසට කලින් කතා කරන්න. So that we will make sure that we will support you or do some other arrangement if possible. නිකන් delay කරලා කරන්න එපා. It creates unpleasant situations to the students and the management as well. So those are the things that I wanted to tell. ඒ වගේම මට එකක් තව කියන්න ඕනේ. විශ්වවිද්‍යාලයක් විදියට අපේ වගකීම මේ ළමයි ටිකට උපාධියක් දෙන එක නෙමෙයි. අපි හැමෝම දන්නවා නිදහස හම්බෙලා අවුරුදු 73කට පස්සේ ලංකාව අතිවිශාල ආර්ථික අර්බුදයකට පත් වෙලා තියෙනවා. රට බංකොලොත් භාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. So we need to understand that there is something wrong. මේ අපි පෙච්චරකල් ෆලෝ කරපු ක්‍රමවේදයේ යම්කිසි වැරැද්දක් තිබුණු බව අපිට කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් පිළිගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. So we are අපිට එතකොට තවත් වගකීමක් තියෙනවා මේ වැරැද්ද නිවැරදි කරන්න. මෙච්චරකල් උසස් අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයේ යම්කිසි වැරැද්දක් තිබුණා නම් at least අපිට ඒක වෙනස් කරොත් මීට වැඩිය හොඳ රටක් ගොඩනගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපේ මූලික වගකීම. So we will make decisions time to time. අපි කරන හැමදේම අපි හිතන වඩාත් හොඳ විදියට හැමතිස්සෙම වෙනස් කරනවා. So we are a very dynamic university as well. So මම විශ්වාස කරනවා ඒ විදියට වෙනස් වෙන වටපිටාවක ඒවත් එක්ක එකට යන්න පුළුවන් පිරිසක් මෙතන ඉඳී කියලා. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරනවා මෙතන ඉන්න සියලුම දෙනාට ඒ හැකියාව තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මම කැමති ඒ හැමෝටම සුබ පතන්න ඒ අවස්ථාවන් ජය ගන්න හැකි වෙන්න කියලා. Finally, I would like to congratulate once again and also I would like to welcome you all to the SLTC as the latest members of our family, and I hope you will have courage to do what you have in mind today within 4 years, because you can either finish your degree within 4 years or you can take 7 years to finish, and nobody will push you. If you work hard, you get your degree in 4 years, otherwise it can go up to 7 years. So I wish everyone, I would like to see you all in 2026 in our congregation or a convocation, and there we need to celebrate the decision that you took today. So thank you so much. I wish you all the very best, and I hope these compeers will translate my Sinhala stuff into Tamil at least in a most briefly, concise manner for the people, those who can't understand Sinhala. Thank you so much. Thank you, sir, for informative words and inspirational words. So, sir, என்ன சொன்னாருன்னா SLTC ஆராய்ச்சி பல்கலைக்கழகத்துக்கு நீங்க வந்தது கல்விக்காக. ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு எல்லா விதமான வசதிகளும் செய்து தரப்படும். ஆனால் கல்வியை நீங்கள் தான் கற்க வேண்டும். பெற்றோர்களுக்கும்
இது பொருந்தும். பெற்றோர்கள் பாடசாலை நாட்களை போல் இல்லாமல் பிள்ளைகளை தமது கல்வியை தாமே பெற விட வேண்டும். அவர்களை ஒவ்வொரு நேரத்திலும் வழிகாட்டாமல் தமது வழியை தாமே தேடி கண்டறிய அவர்களுக்கு அறிவை கொடுப்பதே எஸ்எல்டிசி ஆராய்ச்சி பல்கலைக்கழகத்தின் நோக்கமாகும். Now, as we are reaching the end of the ceremony, I would like to cordially invite Dr. Nikolai Grushinger, the head of the Faculty of Engineering, to officially conclude the inaugural orientation program. Please put your hands together for Dr. Nikolai Grushinger. Thank you very much. On behalf of the organizing committee of the orientation 2026, class of 2026, I would like to thank you, Mr. Lalit Veeratunga, our keynote speaker and council member, Dr. Ajit Pasquale, council member, our president, CEO, Mr. Ranjit Rubasinghe, and all the council members, all the directors who are present here, and all of your encouraging words and your visionary thoughts when this new class of 2026 start their journey in their university life, their new chapter, one of their important chapters in their life. So thank you all of you and all the faculty members who are here today, who are seated here and who are joining us through FF1. So thank you very much. And all the students who are here with us today, the new SLTians who join us today, and all the parents who make the decision to send your students, your sons, daughters to SLTC. So thank you very much, and I wish you all the best. So enjoy the rest of the day. We will inform you what would happen next. Thank you very much. බොහොම ස්තුතියි සර්. ජීවිතයේ තවත් තීරණාත්මක පරිච්ඡේදයක මුල් පිටුව පෙරලන අද දවසින් පස්සේ අපි වගේම ඔබත් එකම සහෝදරත්වයෙන් SLTC පර්යේෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් මෙන්ම වෘත්තීය සුදුසුකම් සෞන්දර්යාත්මක හැකියා සහ ක්‍රීඩා කුසලතා වර්ධනය කර ගනිමින් ඉංජිනේරු පීඨය, තොරතුරු තාක්ෂණික පීඨය, තාක්ෂණික පීඨය, සංගීත පීඨය සහ ව්‍යාපාරික පීඨය ලෙස පීඨ කිහිපයක් ඔස්සේ තම වෘත්තීය ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නා අද දින සිට ඔබට අවස්ථාව හිමි වෙනවා කියලා නිසකයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. නායකත්වය, සහෝදරත්වය, ප්‍රවීණත්වය ඔප්නංවා ගනිමින් කැපවීමෙන් සහ අධිෂ්ඨානයෙන් ඔබේ ඉලක්ක වෙත ළඟා වෙන්න හැකි වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් තබන ගමන්ම 2026 අධ්‍යයන වර්ෂයේ සමාරම්භක උත්සවයේ අවසාන භාගයටයි ඔබ මේ එළඹ සිටින්නේ. இன்று எஸ்எல்டிசி ஆராய்ச்சி பல்கலைக்கழகத்தின் 2026ஆம் ஆண்டின் வகுப்பு புத்தகத்தின் முதல் பக்கத்தை திருப்புவதை கண்டோம். இது உங்கள் வாழ்க்கையின் புதிய கட்டத்தின் புதிய தொடக்கமாகும். பயணம் எளிதாக இருக்கும் என்று யாரும் கூறவில்லை. ஆனால் கடின உழைப்பு, தைரியம் மற்றும் உறுதியுடன் இலக்கை அடைய முடியும் என்று நான் உத்தரவாதம் அளிக்க முடியும். இந்த நாளிலிருந்து நீங்கள் எண்ணும் எல்லாவற்றிலும் நான் உங்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Today, we witness the turning of the first page of the book of SLTC Research University's class of 2026. This is a new beginning of a new phase of your life. No one says that the journey will be easy, but it can be guaranteed that with hard work, courage, and determination, the destination will be worth it. Let me wish you all the very best in everything you count on from this day onwards. Now, ladies and gentlemen, please rise for the academic procession. With that, we shall wind up the first part of today's proceedings. Thank you all.
ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කර සිටිනවා මීළඟට SLTC සංගීත පීඨයේ සහෝදර සහෝදරයන් උත්සව සභාව අවසානයේ මියුරුසරෙන් ඔබ පිනවීමට අවස්ථාව මීළඟට. Students and parents, please be kind enough to stay and enjoy the musical performance. Now, SLTC Research University is a paradise for students with multiple talents. Music is a universal language which can heal the souls of people. In other words, music is an interesting theme for research. Let us now invite the talented spirits of SLTC Music School to entertain us all. Please give them a big round of applause, everybody. සතුට රැගෙන යරි වදින්
රජදහරින් සමුගෙන ඔබේ මුවන් පහනින් යලි එළිය ලැබේවා ආරාධනා
Thank you. Again, we are thanking the Music School of SLTC Research University for that wonderful performance. Now, attention please, there are some announcements. You can submit your documents at Registrar's Office from 3:30 to 6 p.m. today. The relevant people will guide you to the Registrar's Office. You can submit your documents within these 2 weeks until 28th, but except for 18th and 19th of October. And 1 month of grace period is also provided for the document submissions. The next announcements, you can also find the transfer program, 2+2 degree program, help desk in the same room from 3:30 onwards. And third announcement, the H&B Bank representatives are here for you to discuss about the loan schemes. You can also find them here in the same hall. Finally, we ask dear parents kindly to remain in your seats. Our founder, president, and CEO would be addressing you. Thank you. අවසානයට මත්තෙන් ඔබගේ දැනුවත් වීම සඳහා විශේෂ නිවේදන කිහිපයක් දැනුම් දෙන්නයි මේ සූදානම. ලේඛන සහ සාතික පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීම පස්වරු 3:30 සිට 6 දක්වා රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේදී සිදුවීමට නියමිතව තියෙනවා. මෙම පරිශ්‍රයේ සිටින ශිෂ්‍ය නියෝජිතයින් විසින් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය සඳහා ඔබට මඟ පෙන්වීම සිදු කරයි. ඉදිරි සති දෙක තුලදී ඔක්තෝබර් 18 සහ 19 දෙදින හැර ඔක්තෝබර් 28 දින තෙක් ඔබට ඔබේ ලේඛන සහ සහතික පත්‍ර රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒ වගේම මාසයක සහන කාලයක් ඔබට ඒ වෙනුවෙන් ලබා දීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබට මෙම ස්ථානයෙන්ම ශිෂ්‍ය ණය මුදල් පිළිබඳ විස්තර සඳහා HNB බැංකුවේ කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන්ව මුණ ගැසීමට හැකියාව තිබෙන අතරම 2x2 උපාධි අවස්ථාව පිළිබඳ දැනුවත් වීමට අවස්ථාවද පස්වරු 3:30ට මෙම පරිශ්‍රයේදීම සිදු කර හැකියි. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල ආපන ශාලා දවසේ ඉතිරි කාලය සඳහා විවෘතව පවතින අතර ඔබට අවශ්‍ය දේවල් ආපන සහ කෑම බීම විශ්වවිද්‍යාල ආපන ශාලාවෙන් මිලදී ගැනීමට පුළුවන්. ඒ වගේම ආදරණීය දෙමාපියන්ට කෙරෙන විශේෂ නිවේදනය කරුණාකර ඔබ ආසනවල රැඳී සිටින්න අපගේ ආරම්භක සභාපති CEO රංජිත් රූපසිංහ මහතා ඔබව අමතීමට නියමිතයි. விசேட அறிவித்தல் ஆவணங்கள் சமர்ப்பிப்பது இன்று 3:30 தொடக்கம் பிற்பகல் 6 மணி வரை பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நடைபெறும். சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் உங்களை பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் செல்வார்கள். நீங்கள் உங்கள் ஆவணங்களை இந்த 2 வாரங்களுக்குள், அதாவது அக்டோபர் 28ஆம் திகதி வரை சமர்ப்பிக்கலாம். 18ஆம் 19ஆம் திகதிகள் மாத்திரம் உங்கள் ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க முடியாது. ஆவணங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கு ஒரு மாத கால அவகாசமும் வழங்கப்படும். இரண்டாவது அறிவித்தல் 2+2 இயர் உங்களது நிகழ்வினை பல்கலைக்கழக மாறுதல் நிகழ்வினை தொடர்பாக உங்களுக்கு அறிவித்தல் தருவதற்கும் உங்களது கேள்விகளுக்கு விடையளிப்பதற்கும் இன்று பிற்பகல் 3:30 முதல் இதே இடத்தில் எமது அலுவலர்கள் காத்திருப்பார்கள். அது தவிர HNB வங்கியிடம் இருந்து கடன் திட்டங்களை கேட்டறியவும் இதே இடத்தில் உங்களால் தகவல்களை பெற முடியும். இறுதியாக பெற்றோர்களை எமது கல்வி அதிபர் அறிவிக்கும் வரை காத்திருக்க வேண்டிக் கொள்கின்றோம். நன்றி. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, with this, I would like to conclude the event and congratulate you on your university life. Thank you. Signing off,
Pavan Ram with Sandali. Thank you, guys.